9 கொள்கைகள் பிரபலமானவை. Based on that, probably Bhusan wrote for the Gaudiyas a set of 10 principles. அவற்றின் அடிப்படையில் கௌடிய வைஷ்ணவர்களுக்காக 10 கொள்கைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. So of course it's quite similar in principle, but some of the details are different. அவை அனைத்தும் ஒன்று போலத்தான் இருக்கின்றன, ஆனால் சில விவரங்கள் மற்றும் மாறுபடுகின்றன. So here if we look at Madhva's principles, of course the first one we also agree with. We have absolute truth of Sri Krishna. பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் தான் என்பது மத்வாச்சாரியரின் முதலாவது கொள்கை. This is a principle we say common with all Vaishnava philosophies, except the Supreme Lord. இது அனைத்து வைஷ்ணவ தத்துவங்களுக்கும் பொதுவானது. அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானாக கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். Second, he's the object of all knowledge in the Vedas. This is, of course, his principle. We have a corresponding principle to say that the pramana for everything is the Vedic literature. வேதங்களின் மூலமாக அறியப்படும் பொருள் அந்த பகவானே என்று மத்வாச்சாரியார் கூறுகிறார். அதை போலவே நமது கொள்கையிலும் நமது முக்கியமான பிரமாணம் வேதங்களே என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. Of course, the pramana will include more than just Bhagavan. It will include other philosophical elements and also the process of bhakti, etc. ஆனால் பிரமாணம் என்று கூறும்பொழுது பகவானை தவிரவும் அதற்கான பலவிதமான வழிமுறைகள், அந்த இதர அம்சங்களும் கூட அதில் அடங்கி இருக்கும். The third and of course the fourth principles are emphasis of Madhvacharya. நான்காவது தத்துவமாவது மத்வாச்சாரியார் குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களில் மகத்துவத்தை தருகிறார். So the third principle, the world is real, is emphasized in order to combat the Mayavad philosophy. இந்த பிரபஞ்சம் நிஜமானது என்பதை கூறுவதன் மூலமாக மத்வாச்சாரியார் மாயாவாதிகளை நிராகரிக்கிறார், மறுத்து பேசுகிறார். Mayavad philosophy says the world is illusory. மாயாவாதம் இந்த உலகம் போலியானது என்று கூறுகிறது. Now believes in supreme being, but that Brahman has no qualities at all. அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு பரம சத்தியத்தை அவர்கள் ஏற்கிறார்கள், ஆனால் அவருக்கு எந்த விதமான குணங்களும் இல்லை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். So the philosophy of Madhva says that God has form and personality, plus material world is real. மத்வர் கூறுகிறார் பகவானுக்கு உருவமும் குணங்களும் இருக்கின்றன, அதை போலவே பௌதிக உலகமும் உண்மையானது என்று அவர் கூறுகிறார். And Mayavad philosophy says material world is not real. மாயாவாதம் பௌதிக உலகம் பொய்யானது என்று கூறுகிறது. And the supreme entity has no qualities or form at all. மிக உன்னதமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அனைத்தையும் அடக்கி ஆளக்கூடியவர் ஒரு வடிவமற்றவர் என்றும் அது கூறுகிறது. Both will claim that this is supported by the Vedas. அவர்கள் இது வேதத்தில் இதற்கான ஆதாரம் இருக்கிறது என்றும் கூறுகிறார்கள். Okay, so his fourth point is the differences between Ishvara, Jiva and matter are real. நான்காவது தத்துவம் ஈஸ்வரர், ஜீவன் மற்றும் ஜட பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசங்கள் உண்மையானவை. So in our points we have the idea that the Jiva is one of the Shaktis of the Lord. நாம் ஜீவன் பகவானுடைய சக்திகளில் ஒன்று என்று கூறுகிறோம். And matter of course is another Shakti, the Bahiranga Shakti. ஜடமும் பகவானுடைய மற்றொரு சக்தி பகிரங்க சக்தி என்று கூறுகிறோம். And we also accept that they're real. அவை அனைத்தும் நிஜமானவை என்பதையும் நாம் ஏற்கிறோம். Of course, Mayavad philosophy says like matter, Jiva is also an illusion. மாயாவாதிகளோ எவ்வாறு ஜடப்பொருள்கள் இருக்கின்றனவோ அதை போலவே ஜீவனும் ஒரு மாய தோற்றம் என்று கூறுகிறார்கள். The Jiva is merely Brahman who's fallen under illusion. ஜீவன் என்பது பிரம்மனே தான், அவர் மாயைக்குள் விழுந்து விட்ட பொழுது அது ஜீவனாகிறது என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். But Madhva insists, and we also insist, that the Jivas are eternal. ஆனால் மத்வர் ஜீவாத்மாக்கள் நிரந்தரமானவை என்று கூறுகிறார், அதை நாமும் ஏற்கிறோம். And they're not illusory. அவை மாயத் தோற்றங்கள் அல்ல. So this is essential to establish the process of bhakti. இந்த தத்துவங்களை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் நாம் பக்தியை நிலைநிறுத்த முடியும். If there is no jiva, is not real, there's no possibility of having eternal bhakti. ஜீவனே பொய் என்று ஏற்றுக்கொண்டால் நிரந்தரமான சாஸ்வதமான பக்திக்கு வாய்ப்பில்லாமல் போகும்.
So therefore, the reality of the jiva is emphasized here. எனவே இங்கு ஜீவாத்மாவின் உண்மை தன்மை வலியுறுத்தி கூறப்படுகிறது. The fifth point is the jivas are by nature servants of the Lord, as we know from Lord Caitanya's philosophy. He says we're nitya Krishna das. So again, that's the same point. ஐந்தாவது கொள்கை ஜீவாத்மாக்கள் இயல்பாகவே பரமபுருஷ பகவானாகிய ஹரியின் தொண்டர்கள் என்பதாகும். இதை நாமும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஜீவேர ஸ்வரூபுகை கிருஷ்ணர் நித்ய தாஸ் என்று நாம் கூறுகிறோம். Of course, that means that the jivas are dependent on the Lord. அதாவது ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை சார்ந்திருக்கின்றன என்பது பொருள். And these jivas are liberated and those in illusion. இந்த ஜீவன்கள் இந்த Maharaj, can you repeat that? There's two categories of jiva, the liberated jiva and those in illusion. ஜீவாத்மாக்களுக்குள் இரண்டு வகைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று கட்டுண்ட பத்த ஆத்மாக்கள், மற்றது விடுதலையுற்ற சித்த ஆத்மாக்கள். So in Baladev's category, these are put into two different points. பலதேவ வித்யாபூஷணர் எனவே இந்த ஒரே கொள்கையை இரண்டு தத்துவங்களாக கூறுகிறார். So this is to show that the jiva is various. இது எதற்காக கூறப்படுகிறது என்றால் ஜீவாத்மாக்களில் பல வகைகள் இருக்கின்றன என்பதை நமக்கு அறிவிப்பதற்காக. Some are in illusion in the material world, some have no illusion in the spiritual world. ஜீவாத்மாக்களில் சில மாயையினால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அகப்பட்டிருக்கிறார்கள், வேறு சில ஜீவர்கள் மாயையில் தாக்கம் இல்லாமல் ஆன்மீக உலகத்தில் விடுதலையுற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். Nevertheless, the jivas in the material world, by doing sadhana, can attain a position in the spiritual world. எப்படி இருப்பினும் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் சாதனை செய்கிறார்கள், அந்த சாதனையின் மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைவார்கள். So his seventh point is liberation. Of course, we don't use that word. We usually have liberation meaning merging in Brahman, so we don't use that word. But his meaning for liberation is to attain the lotus feet of the Lord. ஏழாவது கொள்கையாக மோட்சம் தரப்படுகிறது. மோட்சம் என்பது விடுதலை என்ற கருத்தில் நாம் கூறுவதில்லை, அதை பரமபுருஷ பகவானாகிய கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதத்தை அடைவது என்று நாம் கூறுகிறோம். So this of course we call the prayojana, which we call prema. இந்த கொள்கை தான் பிரயோஜன கொள்கை என்று கூறலாம், அதுதான் பிரேமையாகும். So that also is an agreement. அதுவும் நமக்கும் மத்வருக்கும் ஒத்துப்போகிறது. Of course, we could say that maybe the difference there would be that in Lord Caitanya's philosophy, the emphasis is upon that experience of prema. ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்று நாம் எதை கூறலாம் என்றால், சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கொள்கையின்படி அந்த பிரேமையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார். And of course, the eighth point is the process called the abhidheya, that the bhakti is the way, sadhana bhakti is the way to attain prema. எட்டாவது கொள்கை அபிதேயமாகும், அதாவது சாதனா பக்தியின் மூலமாகவே நாம் பிரேமையை அடைய முடியும் என்பது எட்டாவது கொள்கை. So we also agree with that. நாமும் இதை ஏற்கிறோம். Of course, the emphasis on what is bhakti, what elements of bhakti we stress is slightly different. ஆனால் எதை பக்தி என்று கூறுகிறோம், அதில் எந்த அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறோம், இது சில விதங்களில் மாறுபடுகிறது. So his process is, we could say, more Vaidhi oriented. Maharaj? It's more oriented towards Vaidhi bhakti. இங்கு மத்வாச்சாரியர் கூறுவது அதிகமாக வைதி பக்தியை பற்றியே. His ninth point, he has three processes of knowledge, that is sense perception, inference, and sabda. ஒன்பதாவது கொள்கை பரமசத்தியத்தை அடைவதற்கு மூன்று வழிகள் இருக்கின்றன. ஒன்று பிரத்யக்ஷம், அதாவது நேரடியாக புலன்களால் உணர்வது. மற்றொன்று அனுமானம், அதாவது நமது புத்தியின் மூலமாக தர்க்கத்தின் மூலமாக அவரை அடைவது. மூன்றாவது சப்தம், அதாவது சாஸ்திரங்களின் மூலமாக. So we also agree with that. இந்த கொள்கையையும் நாம் ஏற்கிறோம். In the Tapa Sandarbha, that Jiva Goswami, he mentioned, I think, 9 different pramanas, which are offered by different things like logicians, and Karmini Mamsakas, and followers of Puranas, etc. So we get 9 types of proof. But then he says, actually, we can summarize it as 3 only. தத்துவ சந்தர்ப்பத்தில் ஜீவ கோஸ்வாமி 9 வகையான பிரமாணங்களை கூறுகிறார். அது
தர்க்கவாதிகள், நியாயவாதிகள், மீமாம்சவாதிகள் என்பதைப் போல 9 கூறிவிட்டு ஆனால் இறுதியில் இந்த 9ஐயும் 3க்குள் அடக்கிவிடலாம் என்று அந்த தீர்மானத்தை ஜீவ கோஸ்வாமி முன்வைக்கிறார். So in this sense, we can say we have very great similarity. இவ்விதத்தில் பார்ப்போமானால் மத்வருக்கும் நம்முடைய சம்பிரதாயத்திற்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது என்று கூறலாம். But we should not think that therefore everything is the same. ஆனால் அனைத்தும் நாம் 2 பேருக்கும் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை என்று நாம் கருதிவிடக் கூடாது. So there's also some differences. சில வேற்றுமைகளும் இருக்கின்றன. In our philosophy. நமது கொள்கையில். For instance, in his philosophy, there's the idea of tamagun jivas, rajagun jivas, sattvagun jivas. உதாரணமாக மத்வாச்சாரியருடைய கொள்கையில் தமோ குணத்தில் உள்ள ஜீவர்கள், ரஜோகுணத்தில் உள்ள ஜீவர்கள், சத்வகுணத்தில் உள்ள ஜீவர்கள் என்று வேற்றுமைப்படுத்துகிறார். And the tamagun jivas stay in the material world forever. தமோ குணத்தில் உள்ள ஜீவர்கள் பௌதிக உலகத்தில் நிரந்தரமாக இருக்கிறார்கள். So certainly, yes, it's more difficult for those in tamagun to achieve the Lord, but we say that all jivas have a possibility of change, so they're not permanently fixed in the gunas. எனவே தமோகுணத்தில் உள்ள ஜீவர்கள் விடுதலை அடைவது என்பது இயலாததாக இங்கு கூறப்படுகிறது. ஆனால் நாம் சொல்கிறோம் அனைவருக்கும் இந்த முக்தியை அடைவதற்கான வழி இருக்கிறது என்று. And everyone has the possibility of progressing. அனைவரும் முன்னேறுவதற்கு வாய்ப்புகள் தரப்படுகிறது. So in this way, there's a difference there. இங்கு ஒரு வேற்றுமையை நாம் காண்கிறோம். Another difference, of course, is the emphasis in our sampradaya upon rasa. மற்றொரு வேற்றுமை என்னவென்றால் நமது சம்பிரதாயத்தில் ரசத்தின் மேல் அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. Whereas in Madhva Sampradaya, we don't find that emphasized at all. மத்வ சம்பிரதாயத்தில் ரசத்தை பற்றிய விவரங்களே இல்லை. Rather, there's emphasis on, let's say, Vaidhi Bhakti only. மாறாக வைதி பக்தியின் மேலேயே அங்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. And attaining, we could say, dasya. அதன் மூலமாக தாசியத்தை அடைவது. Though Madhvacharya worshiped Krishna, the emphasis in his writings is upon Vishnu. மத்வர் விஷ்ணுவை வழிபட்டாலும் கூட அவருடைய எழுத்துக்களில் எல்லாம் அதிகமாக விஷ்ணுவுக்கே முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது. He established a whole system of worship of the deities. விக்கிரக ஆராதனைக்காக ஒரு முழுமையான வழிமுறையை அவர் நிலைநாட்டினார். In our movement, of course, we have various rasas, not just dasya. நமது இயக்கத்திலோ பலவிதமான ரசங்கள் இருக்கின்றன, தாசியம் மட்டுமல்ல. And the highest attainment is to have a relationship with Krishna. இதில் உயர்ந்த சாதனை என்னவென்றால் கிருஷ்ணரோடு ஒரு உறவை உண்டாக்கிக் கொள்வது. And superior to dasya is sakya, vatsalya, and madhurya rasa. So தாசியத்தை விட சக்கியம், வாத்சல்யம், மாதுரியம் போன்ற உயர்ந்த ரசங்கள் இருக்கின்றன. And particularly, Lord Caitanya has emphasized madhurya rasa. அதிலும் குறிப்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதுரிய ரசத்துக்கு முக்கியத்துவத்தை தந்தார். And this is not emphasized in Madhva Sampradaya. இது மத்வ சம்பிரதாயத்தில் இல்லை. So I would say it's a very great difference. இது ஒரு மிகப்பெரிய வேற்றுமையாகும். And to attain that realization of Krishna, then we have not just Vaidhi Bhakti, but we have Raganuga Bhakti. மேலும் கிருஷ்ணருடனான நமது உறவை அடைவதற்கு வைதி பக்தி அல்ல, மாறாக ராகானுக பக்தி நமக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. And in the Raganuga Bhakti, there's less emphasis upon the rules and more emphasis upon spontaneous service. ராகானுக பக்தியில் சட்டங்களின் மேல் அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படவில்லை, மாறாக இயல்பான கவர்ச்சியின் மூலமாக பகவானுக்கு தொண்டு செய்வது வலியுறுத்தப்படுகிறது. So that is another difference, emphasis on Raganuga Bhakti. இந்த விதத்தில் ராகானுக பக்தியின் மேல் நாம் தரக்கூடிய இந்த முக்கியத்துவம் மத்வ சம்பிரதாயத்தில் இல்லை. We know that, of course, that Lord Caitanya was Krishna in the mood of Radha. நமக்கு தெரியும் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரே தான் ராதாராணியின் பாவத்தில் இருக்கிறார். So naturally then he would like put an emphasis upon Madhurya Rasa. எனவே இயல்பாகவே அவர் மாதுரிய ரசத்தில் முக்கியத்துவம் தருவதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். And though he does that, nevertheless we explain all sorts of rasas. அவர் இவ்வாறு செய்தாலும் கூட நாம் அனைத்து வகையான ரசங்களை பற்றியும் பேசுகிறோம். And we put an emphasis upon that experience of love of Krishna.
மேலும் கிருஷ்ண பிரேமையை அடைந்து அதை அனுபவிப்பதில் நாம் முக்கியத்துவத்தை தருகிறோம். which involves various emotions. அது பலவிதமான உணர்ச்சி பூர்வமான செயல்களாகும். So we have the sthai bhava and anubhavas, vyabhachari bhavas, etc. ஸ்தாயி பாவம், அனுபாவம், வியாபச்சாரி பாவம் போன்ற பலவித பாவங்களை பற்றி நாம் பேசுகிறோம். So we have a detailed analysis of spiritual rasa. இவ்வாறு ஆன்மீகமான ரசங்களை பற்றிய தீவிரமான ஆராய்ச்சியை நாம் செய்திருக்கிறோம். This is unique to our sampradaya. இது நமது சம்பிரதாயத்தின் தனித்தன்மையாகும். And we will not see it discussed in Madhva's philosophy. இத்தகைய ஆராய்ச்சிகளை மத்வரின் தத்துவ கோட்பாடுகளில் நாம் காண முடியாது. So that is, we'd say, a major difference. இது ஒரு மிகப்பெரிய வேற்றுமை என்று நாம் கூறலாம். Nevertheless, we see that there are philosophically we have a lot of points in common. இருப்பினும் தத்துவ ரீதியில் பார்ப்போமானால் நாம் இருவருக்கும் அநேகமான பொருத்தங்கள் இருக்கின்றன என்றும் கூறலாம். Now the difference in philosophy is that here we see in Madhva's points there's an emphasis upon this idea of difference. Maharaj, there's an emphasis on difference. இந்த மத்வருக்கும் நமக்கும் உள்ள வேற்றுமையில் முக்கியமானது என்ன என்று பார்ப்போமானால் அந்த வேற்றுமைகளில் அவர் அதிக கவனத்தை செலுத்துகிறார். And in fact, his whole philosophy is called Dvaita, which means difference. அவருடைய கொள்கைக்கு பேரே துவைத்தம், அதாவது அது வேற்றுமையின் அடிப்படையில் அமைந்தது. So that means a difference between the Lord and the jiva. அதாவது பகவானுக்கும் ஜீவர்களுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளை பற்றி அவர் அதிக முக்கியத்துவம் தந்து வலியுறுத்துகிறார். And of course, the difference between the Lord and matter. மேலும் பகவானுக்கும் ஜடத்திற்கும் இடையில் உள்ள வேற்றுமைகளையும் அவர் கூறுகிறார். And difference between matter and jiva. மேலும் ஜடத்திற்கும் ஜீவனுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளையும் அவர் முக்கியத்துவம் தருகிறார். And they're all real. இவை அனைத்தும் நிஜமானவை. So the emphasis there is on difference. எனவே அங்கு முக்கியத்துவம் தரப்படுவது வேற்றுமைக்கு. And that idea of difference carries over into spiritual realization. இந்த வேற்றுமை என்னும் கோட்பாடு ஆன்மீக புரிதலுக்குள்ளும் செல்கிறது. So in realizing the Lord, there's always an emphasis upon the difference between the jiva and the Lord. அதாவது பகவானை புரிந்து கொள்வது எனக்கூடிய நிலைமையிலும் கூட ஜீவனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளில் அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. We see that Caitanya Mahaprabhu's philosophy is called Achintya Beda Ved. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கோட்பாடு அச்சிந்திய பேதாபேதம் என்று அறியப்படும். Which means inconceivably different and non-different. அதாவது நாம் புரிந்து கொள்ளாத விதத்தில் இவை அனைத்தும் ஒன்றாகவும் வேறாகவும் ஒரே சமயத்தில் இருக்கின்றன. So Madhva's philosophy is complete difference. மத்வரின் கொள்கையோ நிரந்தரமான வேறுபாடு என்னும் அடிப்படையில் இருக்கிறது. Whereas Lord Caitanya is different and non-different. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவை இரண்டும் வேறுதான் அதே சமயத்தில் ஒன்றுதான் என்று கூறுகிறார். In comparison to this, we have Ramanuja's philosophy, which is called Advaita, non-difference. ராமானுஜருடைய கொள்கை இதனுடன் ஒப்பு நோக்குவோமானால் அது அத்வைத்தம், அதாவது வேற்றுமை இல்லை என்று கூறுகிறது. But this, of course, is different from the Advaita of Shankaracharya. ஆனால் இதற்கும் சங்கராச்சாரியரின் அத்வைதத்துக்கும் வேற்றுமை இருக்கிறது. So though he says there is Advaita, it is Vishishta Advaita. ராமானுஜர் அத்வைத்தம் என்று கூறக்கூடிய அதே சமயத்தில் அது விசிஷ்ட அத்வைத்தம் என்று கூறுகிறார். Within the oneness, there is some little difference. அதாவது அந்த ஒருமைப்பாட்டுக்கு உள்ளேயே வேற்றுமைகளும் இருக்கின்றன என்று அவர் கூறுகிறார். On the other hand, Madhvacharya says no oneness at all. ஆனால் மத்வாச்சாரியாரோ ஒருமைப்பாடு என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை என்று கூறுகிறார். So that is how he distinguished himself from Ramanuja's philosophy. இவ்வாறுதான் மத்வாச்சாரியார் தன்னுடைய கோட்பாட்டை ராமானுஜருடைய கோட்பாட்டிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டினார். So of course in his writings his main object of attack is the Mayavadis. ஆனால் மத்வரின் எழுத்துக்களில் அவர் முக்கியமாக யாரை தாக்குகிறார் என்றால் மாயாவாதிகளையே. But he also attacks the followers of Ramanuja because they're also talking about oneness. அதே சமயம் ராமானுஜரை பின்பற்றுபவர்களையும் கூட அவர் தாக்குகிறார், ஏனென்றால் அவர்கள் ஒருமைப்பாட்டில் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். If it's not one, don't use that word at all. அது ஒன்றல்ல என்னும் பொழுது ஏன் அந்த ஒன்று என்னும் பதத்தை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்கிறார். But we see Lord Caitanya has another approach. He says oneness and difference.
ஆனால் நாம் பார்க்கிறோம் சைத்தன்யரின் அணுகுமுறை வேறு விதமாக இருக்கிறது. அவர் ஒருமைப்பாட்டையும் வேற்றுமையையும் ஒரே சமயத்தில் வலியுறுத்துகிறார். So a little more emphasis upon the difference more than in Ramanuja. அதே சமயம் வேற்றுமையில் அதிகமான முக்கியத்துவத்தை தருகிறார். அந்த விதத்தில் அவர் ராமானுஜரிடமிருந்து வேறுபடுகிறார். But not complete difference as in Madhva. அதே சமயம் மத்வரை போல முழுமையான வேற்றுமையை அவர் கூறவில்லை. So a lot of this is concerned with the interpretation of the scriptural statements. இவ்வாறு இங்க கூறப்படக்கூடிய அந்த தத்துவங்களில் உள்ள வேறுபாடுகள் எல்லாம் சாஸ்திரங்களில் உள்ள கோட்பாடுகளை எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் தருகிறார்களோ அதில் தான் வேற்றுமைகள் இருக்கின்றன. So often the Upanishads will have statements, only Brahman exists. உபனிஷத்துகளில் பார்ப்போமானால் அதிகமாக பிரம்மன் மட்டுமே இருக்கிறார் என்று அவை கூறுகின்றன. But we also find statements of difference, like the two birds in the tree. அதே சமயத்தில் ஒரு மரத்தில் இரண்டு பறவைகள் போன்ற வேற்றுமை கோட்பாடுகளையும் நாம் உபனிஷத்துகளில் பார்க்கிறோம். So of course Shankaracharya emphasizes the oneness statements and says all the statements about duality and two birds in the tree, that's all secondary, it doesn't mean too much. சங்கராச்சாரியார் வேதங்களில் உள்ள ஒருமைப்பாட்டு கொள்கைகளுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார். ஒரு மரத்தில் இரண்டு பறவைகள் போன்ற கொள்கைகளை அவை இரண்டாம் பட்சமானவை, முக்கியம் இல்லாதவை என்று அவர் அவற்றை நிராகரித்தார். So Madhvacharya dismisses all the oneness statements as being not literal at all. மத்வாச்சாரியார் ஒருமைப்பாட்டை பற்றி உபனிஷத்துகள் கூறக்கூடிய கொள்கைகள் அனைத்தையும் நிராகரித்தார். அவை உண்மை அல்ல என்று அவர் கூறினார். He said ultimately everything is eternally different. அவர் கூறினார் அனைத்தும் நிரந்தரமாக வேற்றுமையானவை என்று. And if we say oneness, it only means that the Lord controls everything. அனைத்தும் ஒன்று என்று கூறும்பொழுது அதன் பொருள் ஒரே ஒன்றுதான், அதாவது பகவான் அனைத்தையும் அடக்கி ஆளுகிறார் என்பதுதான். Ramanujacharya tries to accommodate the difference within the oneness statements. ராமானுஜாச்சாரியார் அந்த வேற்றுமைகளுக்குள் அந்த ஒருமை இருக்கிறது என்ற நிலையை அவர் ஆதரிக்க முயற்சி செய்கிறார். And Caitanya Mahaprabhu also takes both statements, oneness and difference, but he puts equal emphasis on both. சைத்தன்யரோ இந்த ஒருமை வேற்றுமை இரண்டையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதே சமயத்தில் இரண்டுக்கும் சரிசமமான முக்கியத்துவத்தை அவர் தருகிறார். However, actually we put more emphasis upon the difference. It's not exactly equal. ஆனாலும் கூட வேற்றுமையில் ஓரளவு அதிக அழுத்தத்தை அவர் தருகிறார். அவை இரண்டும் ஒன்றல்ல என்பதை நமக்கு வலியுறுத்தி கூறுகிறார். So it is kind of in between Ramanuja's philosophy and Madhva's philosophy. இது ஒரு விதத்தில் பார்ப்போமானால் ராமானுஜர் மற்றும் மத்வர் இரண்டு கொள்கைகளுக்கும் இடைப்பட்ட நிலையில் நமது கொள்கை விளங்குகிறது. But all of this is to explain these different statements in the scripture. இது எல்லாம் எதற்காக செய்யப்பட்டது என்றால் சாஸ்திரங்களில் உள்ள பலவிதமான கொள்கைகளை நமக்கு விளக்குவதற்காக. So the way we explain those statements will produce different types of philosophy. இந்த வேத வாக்கியங்களை எவ்வாறு நாம் விளக்குவோமோ அதன் அடிப்படையில் பலவிதமான கொள்கைகள் உண்டாகின்றன. But nevertheless, everybody, whether it's Ramanuja or Madhva or Caitanya Mahaprabhu, we always say, yes, the jiva is eternally different from the Supreme Lord. அதே சமயம் மத்வரோ ராமானுஜரோ அல்லது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோ யாருடைய கொள்கையை படிப்பவரும் கூட ஜீவாத்மா பகவானிலிருந்து நிரந்தரமாக வேறுபட்டது என்ற முடிவுக்குத்தான் வருவார். So in that sense, Madhva's philosophy is quite correct. அந்த விதத்தில் பார்ப்போமானால் மத்வரின் கொள்கையை அதிகமாக ஏற்புடையது என்று நாம் கூறலாம். And no matter how much we talk about oneness, there's always that difference there. நாம் எந்த அளவுக்கு ஒருமைப்பாட்டை முக்கியத்துவம் கூறினாலும் கூட இறுதியில் வேற்றுமைதான் நிலை நிற்கும். So we trace our lineage up to Madhva Sampradaya. எனவே நமது பரம்பரையை பார்ப்போமானால் அது மத்வ சம்பிரதாயத்துடன் இணைகிறது. But there's also some difference there. ஆனாலும் வேற்றுமையும் இருக்கிறது. So we're not exactly Madhvas, we're a special branch that come off of the Madhva Sampradaya. நாம் முழுவதும் மத்வருடைய சம்பிரதாயம் என்று கூற முடியாது. ஆனால் மத்வ சம்பிரதாயத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு கிளையாக நாம் விளங்குகிறோம். But as I said, our the points of Madhva's philosophy there, those 9 points, we agree with those points. அதே சமயம் மத்வருடைய கொள்கைகளாக நாம் பார்த்த இந்த 9 கொள்கைகளையும் நாம் ஏற்கிறோம். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much, Maharaj, for a greater clarity on the similarities and the differences between Sri Madhvacharya's teachings and Lord Caitanya's teachings.
First question is from His Grace Amareshwara Krishnadas. He said the evolutionary process from Sunyavadi, Advaita, Visishtadvaita, is that the way it evolved to Achintya Beda Abeda Tattva? நாம் இது ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி என்று கூற முடியுமா? சூன்யவாதத்திலிருந்து அத்வைத்தம், விசிஷ்டாத்வைத்தம் மற்றும் துவைத்தம், அதன் பிறகு அச்சிந்திய பேதம், இவை ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியா? Well, we could say yes, a kind of evolution from, of course, first we have, before that we have Buddhism. இவை ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி தான் என்று நாம் கூறலாம். இவற்றுக்கும் முன்பாக புத்த மதம் இருந்தது. And before that we have the philosophy before Buddhism. அதற்கு முன்பாக Maharaj, which philosophy? Before that it was basically regular Vaishnava philosophy. Buddhism came and it says let's reject all the scriptures, nothing exists. புத்த மதம் உண்டாவதற்கு முன்னால் வைஷ்ணவ கோட்பாடுகள் தான் நிலைத்திருந்தன. அதன் பிறகு புத்த மதம் வந்து ஒன்றும் இல்லை, அனைத்தும் சூன்யம் என்ற கொள்கை உண்டாயிற்று. So then Shankaracharya came and he established a type of nothingness within the Vedic scriptures. அதன் பிறகு சங்கராச்சாரியார் வந்து வேத இலக்கியங்களுக்கு உட்பட்டு ஒன்றுமில்லா தன்மையை விளக்கினார். So the nothingness was given the name Brahman. அவர் அவை ஒன்றுமில்லா தன்மைக்கு பிரம்மன் என்று பெயரிட்டார். And then from that point, then we have Ramanuja's philosophy that emphasizes some little difference within the oneness. அதன் பிறகு ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து அந்த ஒருமைப்பாட்டு அவர் உண்டாக்கிய கொள்கைக்குள் சில வேற்றுமைகளை அவர் நிலைநாட்டினார். Then we have Madhvacharya, who came maybe 100 years later after Ramanujacharya, and that just rejects that, said we don't have to talk about oneness at all, just talk about difference. ராமானுஜருக்கு ஏறக்குறைய 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தோன்றிய மத்வாச்சாரியார் இந்த ஒருமைப்பாட்டை பற்றி நாம் பேசவே தேவையில்லை, வேற்றுமைகள் தான் முக்கியமானவை என்று ஸ்தாபித்தார். And then we have Chaitanya Mahaprabhu that combines them both together. அதன் பிறகு வந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த இருவருடைய கோட்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைத்தார். Thank you, Maharaj. Maharaj, we see that all these acharyas, they have taken the inputs from the same Upanishads and the same Vedic scriptures. So how come all these wide differences are there, all the way from Advaita, Dvaita, Advaita, Visishta Advaita, Achintya Beda, Abeda? How come these differences have come up? ஒரே சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் கூறப்பட்ட இந்த பல்வேறு வகையான கோட்பாடுகள் எவ்வாறு உண்டாயின? Well, one is scripture itself is presented in such a way you could take various meanings. ஒரு காரணம் சாஸ்திரங்களின் அமைப்பே எவ்வாறு இருக்கிறது என்றால் ஒரே விஷயத்திலிருந்து நாம் பலவிதமான பொருட்களை எடுத்து காட்ட முடியும். Even the Bhagavatam, you can take many meanings out of Bhagavatam. பாகவதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கூட அதிலிருந்து பலவிதமான பொருட்களை நாம் அடைய முடியும். Generally, of course, the Upanishads are a little more esoteric and abstract. மேலும் உபனிஷத்துக்களை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அவை இன்னும் ஒரு சூக்ஷ்மமான தன்மையில் ஒரு பௌதிகமான ஒரு புரிதல் இல்லாத ஒரு நிலையில் அவை விளங்குகின்றன. So the possibility of getting many meanings out of it is more. எனவே அவற்றிலிருந்து நாம் பலவிதமான கொள்கைகளை எடுத்துக்கொள்ளும் வாய்ப்பு அதிகம். But we can say why various meanings is because there are various rules when the meaning is not clear, and you can take advantage of different rules. நாம் அந்த பொருள் தெளிவாக இல்லாத சமயத்தில் அதிலிருந்து நாம் பலவிதமான விஷயங்களை சட்டங்களை நாம் வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே அதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம். But in following the rules you can make mistakes. ஆனால் அந்த சட்டங்களை பின்பற்றும் பொழுது நாம் சில தவறுகளை செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது. So a lot of the arguments given by, let's say, Ramanujacharya or Madhva against Shankar's philosophy is to argue that his logic is wrong at getting the conclusion it means this, it means this. They say his interpretation is wrong. எனவே ராமானுஜரும் மத்வரும் சங்கராச்சாரியருடன் எவ்வாறு வாதிக்கிறார்கள் என்றால் இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு அவர் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் அவர் அதை புரிந்து கொண்ட விதம் தவறானது என்று அவர்கள் எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறார்கள். So this involves intellect and logical principles. இது புத்தி தர்க்கபூர்வமான கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகிறது. But also taking the total context, meaning into consideration. அதே சமயத்தில் ஒவ்வொரு அந்த வாக்கியங்களும் எந்த நிலைமையில் எந்த சூழ்நிலையில் கூறப்பட்டன என்பதையும் கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த வாதங்கள் வைக்கப்பட்டன. But because you can argue with different grammatical rules or logical rules, we'll get different philosophies out of this.
அதே சமயம் இலக்கணபூர்வமாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாம் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது பலவிதமான பொருட்களை நாம் அடைய முடியும். Thank you, Maharaj. Maharaj, we also see that in Sri Vaishnava Sampradaya, we see all those arvars, they have glorified the Lord, they have sung those pasurams in the Naika Bhava, almost something similar to the Manjaris or what we have. So, but still, when it comes to the philosophical part of it, that is not, that particular rasa is not there in their Sampradaya as well. So, how do we understand this? ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களின் பாசுரங்களை நாம் பார்ப்போமானால் அதில் இந்த நாயிகா பாவம், அதாவது அந்த மாதுரிய பாவத்தை நாம் காண முடிகிறது. ஆனாலும் கூட அவர்கள் தத்துவத்தை நாம் பார்ப்போமானால் அதில் இந்த ரசத்தின் முக்கியத்துவம் அதிகமாக இல்லாமல் அவர்கள் பகவானுக்கு பக்தி செய்வதை மட்டுமே அதிக முக்கியத்துவம் தந்து கூறுகிறார்கள். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, it is recognized to some degree, but it usually is not the aspiration of the sadhaka devotee. அதில் ஓரளவுக்கு இந்த நாயிகா அந்த ரச தத்துவம் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். ஆனாலும் கூட ஒரு பக்தருக்கு முக்கியத்துவமாக அது அடையப்படுவதாக இல்லை. And furthermore, the analysis of rasa is not so complex. மேலும் அந்த ரசத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சியும் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு விவரமாக இல்லை. Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Uttama Damayanti Mataji. How do we understand that the meditation on the Abhedatva is unfavorable for bhakti? நாம் அபேதத்தில் அதிகமாக தியானம் செய்வோமானால் அது பக்திக்கு சாதகமானது இல்லை என்று கோஸ்வாமிகள் கூறுகிறார்கள். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, if you're abheda and non-different from the Lord, you can do no service to the Lord. நீங்கள் பகவானிடமிருந்து வேற்றுமை இல்லை, அபேதம் என்று உங்களை கருதி கொள்வீர்களானால் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போகும். If you're literally non-different from the Lord, you would not have a separate form. நீங்கள் பகவானிலிருந்து வேற்றுமையே இல்லாதவர் என்று கூறினால் உங்களுக்கு தனியான வடிவம் இல்லாது போகும். And you have no separate identity. நமக்கு தனி அடையாளங்கள் இல்லாமல் போகும். So bhakti depends upon a difference between the Lord and the particular jiva. பக்தி பகவானுக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட ஜீவனுக்கும் உள்ள வேற்றுமையின் அடிப்படையில் அமைகிறது. We have a relationship of love. நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய உறவு பிரேமையின் அடிப்படையில். So that depends on difference. அது வேற்றுமையின் அடிப்படையிலேயே தோன்றுகிறது. If the two identities merge, there is no concept of bhakti or prema at all. இருவருடைய அடையாளங்களும் ஒன்றாகுமானால் பக்திக்கும் பிரேமைக்கும் இடமில்லாது போகும். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. What is the difference between the Beda Abeda, that is the Dvaita Advaita Tattva of Sri Nimbargacharya, and our Achintya Beda Abeda? நிம்பர்காச்சாரியார் பேத அபேத, அதாவது துவைத அத்வைத கோட்பாடை முன்வைக்கிறார். நம்முடைய கோட்பாடு அச்சிந்திய பேத அபேதம். இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமைகள் என்ன? Well, for Nimbarka's philosophy, there is similar Veda and Aveda or Dvaita Dvaita, but he says the reason is the difference and non-difference is natural to things. நிம்பர்கர் ஏறக்குறைய நம்முடைய கோட்பாடை போல இருந்தாலும் அவர் இந்த பேத அபேதமானது அவற்றிற்கு இயல்பான ஒன்று என்று கூறுகிறார். And we say no, it is achintya, not natural, but it is due to the inconceivable shakti of the Lord that the difference and non-difference can exist simultaneously. அவர் இயல்பானது என்று கூறுவதை நாம் ஏற்கவில்லை. நாம் என்ன கூறுகிறோம் என்றால் பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தியின் நாலேயே இந்த வேற்றுமைகள், இந்த அபேத அபேதம் தோன்றுகிறது என்று நாம் கூறுகிறோம். Thank you, Maharaj. The next question is from Jyoti Sundar Mataji. Until Chaitanya Mahaprabhu arrived and stressed chanting of Hare Krishna Mahamantra, Diksha was an essential process. Is that only? Diksha was an essential process. Till Prabhu, you can translate. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உச்சரிப்பதில் முக்கியத்துவம் தரும் வரை தீட்சை ஒரு முக்கியமான அம்சமாக இருந்தது. Is that only Krishna can give an entirely different method which can be used independently?
இது கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் ஒரு தனியான பாதையை கொடுத்து அதை மற்ற பாதைகளிலிருந்து விடுபடுத்தி செயல்படுத்த முடியும் என்று கொள்ள வேண்டுமா? The statement is that before Lord Caitanya or after Lord Caitanya, the diksha is more important. See? Before, Maharaj. Before is more important or less important? More important, Maharaj. Before. Yeah. Oh, well, if it's like chronologically speaking, without the holy name, then there's a dependence upon deity worship for one's bhakti. அதாவது புனித நாமம் கிடைப்பதற்கு முன்னால் விக்கிரக ஆராதனை தான் ஒருவர் பக்திக்கான ஒரே முக்கியமான பாதையாக இருந்தது. And if Harinam is a Yuga Dharma, then it doesn't depend on Diksha, then obviously it will not be so important. ஹரிநாமம் யுக தர்மமாக இருக்கும் பொழுது விக்கிரக ஆராதனை அந்த அளவு முக்கியத்துவம் இல்லாமல் போகிறது. So at Dwapara Yuga, deity worship was the main process. So you had to take Diksha to do the deity worship. துவாபர யுகத்திலோ விக்கிரக ஆராதனை தான் முக்கியமான யுக தர்மமாக இருந்தது. அப்பொழுது நீங்கள் தீட்சை எடுத்துக்கொண்டுதான் விக்கிரக ஆராதனை செய்ய முடியும். So this is all that sense is arranged by the Lord. இவை எல்லாம் பகவானுடைய ஏற்பாடுகளே ஆகும். Thank you, Maharaj. Maharaj, we see that our sampradaya, our parampara is Madhva Gaudiya Vaishnava parampara, and the tattva is handed down in the disciplic succession. But how do we understand that there are lots of differences as well in the tattva between Madhva and our sampradaya? So how do we understand that? Well, philosophically, as I said, there's not much difference in those 9 points. We all agree with those. So in that sense, there's no difference. நாம் மத்வ கௌடிய வைஷ்ணவ பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் என்று கூறும் பொழுது அது பரம்பரையாக நம்முடைய கோட்பாடுகள் வருகின்றன என்று கூறும் பொழுது எவ்வாறு இந்த வேற்றுமைகள் இருக்கின்றன என்பது கேள்வி. மகாராஜருடைய பதில் என்னவென்றால், உண்மையில் வேற்றுமைகள் இல்லை. இப்பொழுது நாம் பார்த்தோம், அந்த 9 மத்வ சம்பிரதாய கோட்பாடுகளையும் நாம் ஏற்கிறோம் என்பதை நாம் கண்டோம். Because we see that there is a marked difference as far as the prayojana is concerned. Ours is madhurya, and in case of madhvas it is aishwarya. So மேலும் நாம் பிரயோஜனத்திலும் வேற்றுமை இருக்கிறது. நாம் மாதுரியத்தை நோக்கி செல்கிறோம், ஆனால் மத்வ சம்பிரதாயத்தினர் ஐஸ்வர்யத்தில் முக்கியத்துவம் தருகிறார். Yeah, so that is not so much tattva, that is more rasa. இது தத்துவத்தின் அடிப்படையில் உள்ள வேறுபாடு இல்லை, ரசத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது. So that definitely there's a change there. So the emphasis upon the different rasa is there. So that's why I said that yes, we come from Madhva Sampradaya, but we're a distinct branch comes off. எனவே இந்த வேறுபாடு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அல்ல, ரசத்தின் அடிப்படையில் வருகிறது. எனவே தான் நாம் கூறுகிறோம், நாம் மத்வ சம்பிரதாயத்திலிருந்து பிரிந்தவர்கள் அல்ல, அதில் ஒரு கிளையாக நம்முடைய ரசத்தின் முக்கியத்துவம் அந்த கிளையின் மூலமாக வருகிறது. Thank you, Maharaj. Next question is from Bharti Mai Mataji from YouTube. We think of Krishna all the time, but how can we choose Madhurya Rasa if we are male gender? If you're மேல் If we are male. oh, நாம் மாதுரியத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம், ஆனால் நாம் ஆணாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை எவ்வாறு சாதனை செய்வது? so in the material world, this idea of male and female is conditioned. It's material. இந்த ஆண் பெண் என்னும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேறுபாடானது ஜடத்தன்மையின் அடிப்படையில் இருக்கிறது. So male and female in the spiritual world is not material at all. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆணும் பெண்ணும் ஜடமானவர்களே அல்ல. It only has to do with one's relationship with Krishna. அது முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணருடனான நமது உறவின் அடிப்படையிலேயே இருக்கிறது. And that's in prema. அதாவது அது பிரேமையின் அடிப்படையில் தோன்றுகிறது. Material world, we get male, female body due to our particular karmas attached to our subtle body. பௌதிக உலகத்தில் நம்முடைய சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் உள்ள கர்மாவின் அடிப்படையில் நமக்கு ஜடமான ஒரு ஆண் உடலோ பெண் உடலோ கிடைக்கிறது. So it's connected with ignorance and material bodies. எனவே இது பௌதிகமான உடலின் அடிப்படையில் உள்ள வேற்றுமையாகும். So in the spiritual world, that your male female form is dependent only upon your rasa with Krishna, which is spiritual. ஆன்மீக உலகத்தில் நீங்கள் ஆணாக இருக்கிறீர்களா பெண்ணாக இருக்கிறீர்களா என்ற தீர்மானம் உங்களுடைய பகவானுடனான உறவின் அடிப்படையிலேயே அமைகிறது. Thank you, Maharaj. Thank you for the clarity. The next question is from Srinivas Nithai Prabhu. Can we say that
Pratyaksha and Anumana Pramana support Shabda, and therefore they are also necessary. Prabhuji, can you say that again? Can we say that Pratyaksha and Anumana support Shabda? பிரத்யக்ஷமும் அனுமான பிரமாணங்களும் சப்த பிரமாணத்தை ஆதரிக்கின்றனவா? அதை இவ்வாறு நாம் கூற முடியுமா? Well, they should. If they're done independently, then they become useless. அவை தனிப்பட்ட விதங்களில் செயல்படுமானால் அவை பயனற்றவையாகும். So in any case, in order to use or employ the scripture, we do need some logic. As we see the acharyas, they use logic to come to a conclusion about the meaning of something. எப்படியாயினும் நாம் சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த பிரத்யக்ஷம் அனுமானம் இவற்றின் உதவியும் நமக்கு தேவைப்படும். எவ்வாறு நமது ஆச்சாரியர்கள் உரைகளை எழுதும் பொழுது இந்த தர்க்க ரீதியாக நாம் புத்திக்கு ஏற்புடையதாக அவர்கள் அதை விளக்கி கூறுகிறார்கள். So where Prataksha and Anumana are dependent or follow after the scripture, fine. That's what is very useful. இவ்வாறு பிரத்யக்ஷமும் அனுமானமும் சப்தத்தை சாஸ்திரங்களை பின்பற்றி செல்லுமானால் அவை பயனுள்ளவைதான், ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Whereas independent is bound to have a mistake. ஆனால் பிரத்யக்ஷமும் அனுமானமும் சுதந்திரமாக செயல்படுமானால் அது தவறானதாகும். Thank you, Maharaj. The next question is from Her Grace Uttama Damayanti Mataji. Isn't Madhvacharya's philosophy monistic in a sense? Prabhu, you may translate. மத்வாச்சாரியருடைய கொள்கை அத்வைத்தத்தின் அடிப்படையில் இல்லை என்று கூறலாமா? Because since everything is a pratibimba of Hari and is a reflection of his qualities alone. ஏனென்றால் அனைத்தும் ஹரியின் பிரதிபிம்பங்கள் தான், அவருடைய குணங்களின் பிரதிபலிப்பு தான். What's the question? Isn't Madhvacharya's philosophy monistic in a sense? Monistic. Well, monistic is only one. Yeah, we all believe in one Supreme Lord. That one Supreme Lord. That was his first statement. Yes, that's monistic. உண்மைதான், நாம் அனைவரும் ஒரே ஒரு பரமபுருஷரை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அந்த விதத்தில் அது அத்வைதம் தான். It's dualistic, and not that there's two gods, there's two Supreme Lords, but that there is a real jiva and there's real matter who are dependent on God. That's the dualism. துவைத்தம் என்பது இரண்டு பரமபுருஷர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் அல்ல, பகவானுக்கும் ஜீவர்களுக்கும் நிரந்தரமான வேற்றுமை இருக்கிறது, எனவே அவை இரண்டாக இருக்கின்றன என்பதுதான் மத்வ கோட்பாடு. And it's not Advaita in the sense of that type of monism where only Brahman exists and no jiva exists. அது ஏன் அத்வைதத்திலிருந்து மாறுபடுகிறது என்றால், அத்வைத்தம் பிரம்மன் மட்டுமே இருக்கிறார், அந்த பிரம்மனை ஜீவனாக தோற்றமளிக்கிறார், ஜீவன் இல்லை என்று அது கூறுகிறது. So more properly we say that Madhva is monotheistic, only one God. எனவே நாம் சரியாக கூற வேண்டும் என்றால் மத்வர் ஒரே கடவுளை ஏற்கிறார் என்று கொள்ளலாம். But he's not a monist, and he says only Brahman exists. ஆனால் பிரம்மன் மட்டுமே இருக்கிறது என்று அவர் கூறவில்லை. அந்த விதத்தில் அத்வைதத்திலிருந்து அவர் வேறுபடுகிறார். Thank you, Maharaj. Just one final question, which is from Medavini Sakhi Mataji, not directly related to today's topic. If Hare Krishna Mahamantra was chanted in other yugas, other than Kali Yuga, was it chanted starting with Hare Rama and Hare Krishna? இதர யுகங்களில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம் செய்யப்பட்டது என்றால் அது ஹரே ராமா என்று ஆரம்பித்ததா? Well, Nam Sankirtan is always there. நாம சங்கீர்த்தனம் எப்பொழுதும் உள்ளது. But it may not be Krishna's name. ஆனால் அது கிருஷ்ணருடைய நாமமாக இல்லாதிருக்கலாம். It may not be Hare Krishna. அது ஹரே கிருஷ்ணாவாக இல்லாமல் இருக்கலாம். If we just call Krishna's name Krishna, 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 that's Nam Sankirtan also. கிருஷ்ண 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 கிருஷ்ணா என்றாலும் கூட அது நாம சங்கீர்த்தனம் தான். Or we say Narayan, 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 Vishnu, 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 that's also Kirtan. அல்லது நாராயண் 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண விஷ்ணு என்றால் அதுவும் கீர்த்தனம் தான். So in other yugas, they can do that, but it's a secondary process and it's usually not Krishna's name. எனவே இதர யுகங்களிலும் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யப்படலாம், ஆனால் அது இரண்டாம் பட்சமான வழிமுறையாகத்தான் இருந்தது, அது கிருஷ்ணனுடைய நாமமாகவும் இருக்கவில்லை. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. HH Bhanu Swami Maharaj ki jai. Shri Madhvacharya ki jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai.